Greetings to our viewers at home. My name is Daniel Pudiari. I'm your host for this program. This program is brought to you by Agribusiness Network in Lesotho under Agribusiness Network News. This information that we're going to be talking about here is important for our farmers from different industries. So today our program is going to be on the broiler management. Let's have a sort of by so hore. Nagoela is Shabuel Kalakalang House of Helen so for Margina. Kimani mo bommele bontate ba Sotho ho hladikanten tsohle tsa naha re tsebang ho batakalella he ho sebetsana kapo ho thukalella thuho ya dikgoho tsa nama mme ra tseba hore thuho ena ya dikgoho tsa nama ke yona eo hara dintho tsa temo tse tswang ka hara naha ya rona e batlang ya karetsa setjhaba se sengata haholo ho feta di-industry tse ding ko re a bona batho ba di kwa kgomo tsa lebese ba bua bo dinku le mafapheng a mang ba le masimong empa ntho e tswang ka bongata ke ena ya dikgoho tsa nama le ha o le jwalo hona le qholotso e teng ya ho tla fumana hore ho bua re a bua empa ha re pele re a faila le re tsa diphoso tse tshwanang selemo le selemo hona la bomme ba Basotho ka bontate ba Basotho ba tla o etsa hore bona kgale ba bua dikgoho tsa nama ba tseba ka mogodi etsang ka teng ba tha o so go a sheba tshebetso ya bona on the ground o fumana hore a tsheka nnete hona ho etswa mona ke ho feila ha nako ho sa ABC ka mantswe a mang Basotho ba iso program ena mo lemong wa lona e leng hore o lokela o nkela khala la hao o rile fase e re tla ithuta ka tsa thuo ya dikgoho tsa nama ntate Leche ke a o amohela ntate and thank you so much once again to have joined us hona re le ba Agribusiness Network News. Mme ntate ba tla nka monyetla ona be sentse ke le bua company ya hae no ya Agribusiness Network ke Lesotho ka hore ebe e ntse re dumella hore re nne re ope e le ho tlotla o shebana le setjhaba sa bona information e re dumelang hore e ka ba thusa empa ha ntate le ha o le jwalo e re ke se ka ala le mephate itse se ka ke ba ho ipisa ba mamedi ditsebe ke rata hore o tlo kala pele ka ho ntlhalosa hona o mang mme se ka fela le bitsong fela o hlalosa le hore na bonyane ka hlopheng ka mane o hlaile o fumana pampiri di feng pele tse o fang tutela hore re discuss di taba tse di tla re bua ka tsona mona ke le montate Basotho ba batle ha ke mo tlola ke la ka ntate sa mile ke be ki bole le bitso la ka ke tlhalose bitso la ka ke Maseli Leche ke sebetsa Agribusiness mona ke under consultancy department in agricultural production ke motho wa serata mana mo le mane go bona filmate ka go ya ka thuto ke ile ka ngola form 5 ntate ke le mo 15 ke ile ka qualify go ya ka University ya Lesotho empa ntate ha la ke sa le monyane ho ke a tla go mela ka go sa se se go sa teng mo ke ile ka etsa diploma tsa ka tsa agriculture teng e le jela ka ka mo ya ba ha ke tla go ya ka goba ka thulwa ke jackpot ka mantswe mantadi ya thuya tseneng ka be ke etsa diploma tsa ka phofolo livestock department malfapela la phofolo me thuto ne fana ho ka mara 15 years ha jole jela ke gola wa se le la school pa isa le ho fitlela ona ba ke a ke tlebe ke gona ya ke tloa teng ke metsa diteng tsa agriculture mme a ke ta ho di etsa ke gola specialist sa ka se le se le ba diphoofolo animal science wa le ke research ke le ba teng ka ka mo mme ya gola ke tloa mo le ke le ka University ya Free State ka mo ka mane ka wetse ka tsa grade di hape tsa agriculture economics wa le okay mo ne ke ka hata tsa ntse o bua ka tsona di batla di bohlokwa o tlo phapha miselentswe e le hore le se di fihle mo hloka nda ha ke tla Free State bane ke be ke change program e fela ile ka faculty le ya be ke re a tshedi diphoofolo se di dintse jwale ha be ke di entse ke la le difatso go ke tseba ke di etsa ba go ile kgwebo ke mane mo ke le ka le fapana la thuto mmuo o tloke agricultural economics ke ile ka etsa la first degree no hape ke a go etsa ka ta mo ke be ke lata ona se ya teng hape mme le ho hopola Basotho bona ka mo ne ntse ke le mo ka classeng ka ga ba bua se le ka hopola na ile tshutlo mo fotofi
ke a gola go qetela ka moka mo bo ke ka letsa ke ile ka mana go ke South African College of Auctioneering mara mo ne ke fandisa diphoofolo ke gola mohlalo le ba teng go tlola ba ba tsebo ke nana ka thusana le wa go ke fandisa diphoofolo tsa Basotho le mo wa ba fumane tse yang ka mane ke a le bona. Okay, that is kind of key. Hello, introduction now. You fanning yona. Hi, that hello mara ke tla go bua ka tsana. Ha ke tsebe ona ke ka ka impa ha ke rata hore ke bo wena. Basotho ba di bua di tsana mo ntate. Jwale fela ba fi. Le ba e bang e ka batle ya. Hona tloa tlonya hla fela space. Motho o bietse mo ga hape. Go fihlelletse ka bo madimabi e mong ba iphumana a le out of business. How I view this ke hore le bua la di khotsana re tshena teng ka pele but le hoela ha teng ka pele ha ke tsena maikutlo a ha go santana re phileng taba e o felana e ka ba feng ka di khotsana ma se ba kana ka boteba ka ka ntate ka bo khutsanyana taba tse o bua ka tsona e hlile di ba ntate tšhelete ya dikgotsa tsa nama e kena ka pele go bane jwale o ka fumantsha gore dikgotse di ka nka go di tšhelete e kene wena e ka nka beke tse pedi go isa beke tse tsheletseng kwa mohlala o ka rekisa ditsunyana tse di na le beke o ka di rekisa di na le beke tse pedi o di rekisa di na le beke tse tharo mme tšhelete tse di mme ha o ya bekeng ya bone o le ya bohlano ke mane mo ke biditšhike ha o ya bekeng ya botshelela ke mane o ke fukutšhike ke mo gona re tšhelete e kena ka pele le ho wena e wela ka pele go teng mo le mo temong mona ha e ba in a short run e kena tšhelete e kena ka pele risk tsa go go teng yone wela ka pele di godimo ha go date e ba tla nka yona hape ntate Leche ke hore for batho be le mona ba qalang yana ka ga le le na la di khotsana ba ba ke qalana tje hona tloa ba ba tšha ba ngata ba kena ka le go la di khotsana ke le tswa ha ka ba bonyane motho ha qalang a ka quantity ka e mong ha ka fela ka 2000 a qala ho duku kana go ngwadi molahlele ka ofela e bile ha thola letho e ntse lose e ho tloa motlhatsa yona le wa dihloho ya ha sa hloka kopana mako kopana le go ha ibe for batho ba qalang bonyane ka ba eletsa hore ba ka tse kae le teng re shebile ho ba se motho a ska qala ya ba ifumanantsa a sa etse poleke e fela ke le botate ke le tswa ka pele le pele go ba ka qala ke le tswa ka ke a hore ke kgothaletsa Basotho hore ba tlo qala le go e bang ba batjha le ba khale ba ntse ba bona go ha wa bone go ba ntse ba etsa fela ba ntse ba etsa go ke le tswa ka go ke go fela to nga agribusiness go tla ka le fa workshop go le fa thupelo eo e mafapa a mangata re ka o fa thupelo ya hora re ka o fa thupelo ya beke re ka o fa thupelo ya kgwedi go isa go ditse tharo mme ke o jwetsa nnete Mosotho wa motle o tla tswa mo o tlobile bona ka mora mo agribusiness ke bikao le ba yona go ba bona hape o etsa bo etsa follow up ba bona go bo etsa bo tšhakele polasing ya bona bo bona o ntjwetsa ntho tse ne baitse bo tataise le takele ka taba tsa dimara ke a pele ya bobedi ntate ke a go Mosotho ha tla go bua ya qalang re ka kgothaletsa go nyala tla ka 100 but hansa ya pele ke ntho no go ke project management ha re bua ka project management that means go betching ya pele ha ba tla le 100 re lebetse betch ya bobedi mo go monyeta bule e la 200 ka 250 go la tla tšhelete na tla ba yetso ba go tla bona le collected revenue mme go yona mo le income yo go na le profit go na le a lo ke a cost e kopane le bolo ka fela a ke hape a la tebetše tse di a kopane betše tse ke yona thuto ke point management ha ga lebelo ka mo 100 e be yo lo tla boitsa ba a itshibatlela a ntsha tšhelete ka botho ge betse project ne ka bone e nyolle ka bo yona ke mo gore agribusiness e tla mo fa thuto le hape ya project management. Okay ntate o sa bile ntlha ya bohlokwa ha ntlha go bileng ka yona mona ya dithupelo a go mpetse bohlokwa ba di skills pele motho a kena ka hara le ho la di go ke tse mohlala o tla bo go motho o ka fumana thupelo ka 500 pele o qala di go tsena tsa hao e be mo ka 500 le ngata but e ga sa fihla a kentse di go tse 2000 mola go e be o fihla go fihla di go tse 500 a sa tse 1.5 and how shall cost ya di go tse 500 o bona go cost ya yona e etsa bo 5000
how up is a 5,500 dollars for training? Let me just go for 2,000 beds instead of buying 1.5, even 500. Training. Because how that training that? How you see fella betching in betching thing at Havana. I propaganda that skills. Yeah, that. Whatever, Tavena, Kala Takasi it's very difficult for a person to change. Whatever change we are more to money or it's a challenge. Here, Bida will be here over Sutu, Tabawa Fella Vaidaka, what to put us a suit. Who Polega management to put us to how we are concerned and what's one, if I can hold it that. A young girl training you about fire to below our fire, who are to be sustainability of the project. How about the sustainability of the project? That means so, what I work throughout, how I'm a shout that I must have board. What I learned to do productivity. Productivity will want to really, you won't know how to, what I want to, what I did see in Yana, Fella, you child don't have it, and let me do more about the series of these and that. Kibble the woman who are taking later, but I have food about our Muslim bomber for some so they're very sensitive in this production level. So, how can I to Fella? That's what sustainable project it is about very productive. You want to look about how you put that. Okay, that how do we get the breeds? Even the breeds so we got Halizan, but we should move it. Normally, that really agribusiness, you are like activity by a company in a hotels of a suitable activity. Renalemo put out to get Ross. Le foot to go. Handling the job was to be but on the bat. O sota di warari Fapanaka, Stabasibo, Hauru, Shelaka Sifubi, Loho Pahama. How work a horse, Ubuaka ho a Sinansi Fuba Mahari, Fella Yahudi, Fella how work a cop. Kids and I did better to one of us to but work up that. Fair you everything had hotels or Uwam Fudu Mazona, who at the market. Having some how shall I KFC on a religion? Who you lady Peter to get cop. High Yinki, if I talk or say how. Or one you lady Peter saying, look at that issue. Did your idea of me idea of that means so, Horonyavona, man profit is our Itlogata how. Bakoteleza Rose, Hahuru, Vanayona, Peter Zona di Mahari. Kin the house was about profit, there's only about in the child. Fella yan advantage at the Ibuja how of time. Mukuma have a well of a shooting, Mukuma Kibo Christmas, hence a put as a Sutobaga walk up. The Bagrets about work up, they were about Sutula, a pillar, one by a color, Gamma, Frida, and Guy, we are born a may have one at a copy by a cat and Hapule, Ili, Bachi, Gama, Congo industry there, and Hosana. Hello, Manabu of upon had British and I go for and from KFC when they tassel like Ilhona Hobofrog or Pilim to Akala Hubu. As no na Macha do high or Batla British Buffet. Ilu Masakala La Frasa, Brad Hogaman, and it was our Tabana P. Okay, that Monica sees. About that. Do you have any idea about the historical background of chickens? Yes, the industry, exactly after independence in 1966. But before then, the whole is in free range. 650 fair, Bosch fair, the one who go Appleton, one who go for Packer. Hotel is in the Impolo well in 2 days. Antoine Obago Payema, Dibanza Catalu, Hoka, Hope William, Kiona letter to Hotel the Tiffany, Hotel Bumazo, Kids England, kids English. Now, during the time of colonization, Mahuana letter of Hotel. Mia Africa, Badu, Waba, the Fabasu, to get a suit of a Fera Yellow Kama leaders at Tifu, the Kabaka pep,
le taba o etsa ntho ke inbreeding ke mo gona mabua ile a dinka tsa ke ba a dikrosa botjha hape ba tsala botjha ke mo go bona di dinga jwalo di go tse di setse di dinga na go but after independence ke mane mo mmuso o lelo as it comes to the malnutrition in juvenile delinquency tabana phepo e sana bala mane ba fumantsha go go tsela tse tetseng di hana ho arabela ditlhoko in terms of protein di ha hambi ha ho la batla ka go tsena tsa nama wa needs tsena be ngata ho ke mo gona bula wa ntho no to ke poultry industry the sort of which in may involve the eggs and also the meat. So then after independence ke gola ha o bona taba eno hantle ka po o pora ha yana ke mane mo bula wa tswa bo exactly lo ha tswa the some abattoirs in different districts meaning di tswa ka taba o fana to facilitate the market of the product to the Basotho consumers. Okay. Kantsela na mo ntate ke a utlwisisa hore ke go tsena tsa mo tsa nama tse tlwaedi tsena tse o ketang tsa crop le rose o nketa go bua hore they are grossed really and kutlwisa ya empower they are genetically modified organisms like ka lebaka leo ke a utlwisisa le hore ho sebedisitswe di-GMO hobane ho batlwa ho addressa taba tse amanang le food security because really imagine how you emetse go ya Sesotho etla ka morago di tse 5 ka bana ga hloka nama ga hloka re ne re je nama e le go ile go la ngenana hai jalo go hloka la tsena tse re tsebang hore in 4 weeks time since re ja the baby chicken baby chicken ke ra go 3 weeks or 4 weeks it's about 4 to 5 weeks. 4 to 5 weeks we think it's about highly slaughter weight is about 1.2 to 1.4 kilograms. Okay bale ho hlakile hore hala tsena se re emela 4 weeks. 4 weeks. Tsena tsa Sesotho tseno tla fumantsha di tse di ka boma 4 to 5 months. 5 months. Bale ntwe ine batla e sa arabele tlhoko ya food security. Mona bana ba tla nama. Gomo ke ene dia hola pusi ke ene dia hola mme ye mo hape ila etsa go tsene di kgothaletswa go ke a go jwalo wa bona le magulu a bona le tseno wa bona a fela mme ha ka la fela jwalo le masimo a bona a fela batho ba ha mo and how was it for France chapa the overall population in Zenyolo but we might say jwalo le phakolo le tswa hala tla mo go ke mo go bula tlotlo go kgothaletswa go tseno tsa go di bete go di aga le taba ya food security. Food security into dijo di beteng batho ba Basotho ka mekgatlo e fapane ka ba ka tšhelete e ka ba tsona di teng ka ba ka business e bona go ile wona le batho ba health conscious ba lekala go tseba hore dintho tsena tse genetically modified ke nyabala le tlhenyana mafela le jalo mo tamati mona they are there to address the food security because now if we can want to raise organic chickens the problem is they take time to grow. Very rapid. As even though they take time to grow, how social the quantity being produced in a young happo, and they are going to run in a shortage of supply. Kim Katola supply aid from South Africa as an import, about the increase our profit in a revenue care produce. But when Hosanna. Haholo ha ke atamela na bona peak time because mona mo ha Christmas o tla fumana hore di godi ba ka bongata because re global demand e high then ntwe yo e etsa hore le tlhoka ditsuenyana ka supply ditsuenyana e nyere ke demand batho ba tsana ba bangata go feta tse hlaiswa jwale di batho ba keteletse ba ka le hohle mona ba ba bona tšhelete di ketela di tsamaya di sa go because jwale sala ba ka ho tla tla ditsuenyana ka la supply e shortang e ba keteletse ba sa dithole ha ke tsebe hona o ka reng go batho ba mametseng o bua ka taba tseno no ba jere ka rana ga mona unfortunately ka bona kana parang stock re sitwa hore re confidently taba ya supply ya ditsuenyana ya short hape ntle ke batlang mo ke bue re ntse re lana mo ntleng ya supply ya ditsuenyana o tlo bona go bebe ha kae hore batho ba rona ba hlaisang dikgotsana tsa nama ba i-commit ya contract ba tseba hore le supply ha ba shoka yona
nna ntho e etsa business e be hantle ntate. How do I commit to say KFC ka fa di hose 5,000 di beke le beke yet ke supply ke se shoka yana because o go funa close teng ke hore bahlahisi ba South Africa bana ba hlahisang ba di HRD ba reka fa ba hana ho sign contract le batho ka mahe a fertile go bona hona go fumana hore value chain in South Africa e gare e own ke batho ba sweet jwale ho etswa prioritize bona pele ho ka ho fuwa batho bana ba bona ba Basotho ke keletswe ha o ke ifi mo because ba se di contract ke ka nke na go ka ditsenyana peak time ke na Christmas ya dametse how can you advise them ke le go that hanta ga ga sho ba statu Basotho ba ile ba le ka go tshita this industry ka ho ba ga ke metšhini phutsisang ka mengata ya le hla bo tshela bo ka o bona ile ngata o ke phamsana tsona ka tsohle ke handa le ka ro Basotho ba ile ba le ka go ba tshite industry ba itle ba tshite ka ho ba ga ke metšhini ya le phutsisang fela ba sna nthutu ke parent stock mme ha ile ba yona ba itjwetsa go fela go tla ka mahe a fetele from South Africa mme ha ba sa fumane o fumantsha gore togo ya na bona le ile le metsi nke mo mahiana ha o latela the policy ke ya go fela as ka more than 5 days a qhutsuwa so ka tshelo ka motšhini go bana ha o ka nka mohlala go 7 days ya godimo a qhutsuwa tshelo ka motšhini tsunyana tseno di ahla fela tlohla di fokola ka maemo a mmele tse di boholo ba tsone tlo tla di tla di shwele jole boholo ba bona ba ne se ba reka mahia a reng a sala nako di la di ka bona mme ntho e le ka mokgotso wa lona ile a qetele ya affectile kgwebo ya bona kgothaletso ke kgolo haholo ke ya gore lo bona ha se ga bo Christmas ka bo paseke boholo ba Basotho ba tla go ba dula ba bona wa tshete ya e tlotla e ke mme o fumana ho yala ha duma ba ntse ba o fumana tsa demand is greater than supply mme ha e tsela ba yona that means ho tla bua bana le bana ba bile le hlobo go tshwanetse ke go ke go Basotho ba ba ngata ba batlang go kena ka business le ka ba sentse ba le teng mohlobo mo go go fela reklamela ka be le batho ba well trained le di farmera ba o reng ba go bule the parent stock mme ho fumana that information go batla go di parent stock ba ga ka kopa rona Basotho le tle mona motho ke agribusiness mo da tla fa that core information ge ba le first source ona di go tse lona le tla di thola kae di fepuwe bang o tla lebella mohlomong ka di go tse leshome o itse ba hama kae ka dike go latela motšhini o tla bona lona wa tlotsiso mme ke yona e kgolokgolo da do bona ha ke ya hlaka mo re jwale ba bua parent stock ba tla ba tlotse ka industry taba ya no le Lesotho mo of months of demand di move the supply during the festive seasons e tla be feed that le taba ya no go tla fumana na go re etsang import di khotse o tswe tshete na rona ya flow ya South Africa mme ya maikhundi ya ha so but wala ha se re ntse go that means economy ya rona e tla ba go sustainable e stable with that okay ha re ntlenyana ntate Leche Basotho na bonyana ya ka tamo e feta ya maria bana ba sa bushi hana be ba phumolang because ba kutlisa bona ile hore ha le maria di ashwa ebe hore le khotse se ke tsa shwa ha le maria ntate batho ba le tseba ya pele ntate nka bua nka ona ke gore Basotho ba hana ho sebedisa basupisi bana ba mmuso ba iketsetsa bona ba se ba tsela ntho ya pele ntate di go ka botsona ho go di hole hantle di sketsa shwa ka bongata go na le ntho ke conducive environment before tla mono tla ho posa bona o entse ka basupisi ba mmuso ntate ho bona ka ba fumane ha ka ba gore are they accessible ke la ke swabile a go ntate o tshobolo ba le boholo ba bona wa Devland ba le nna ke le jela ke lena ka go ba le ke iketsa se ka jela ka monna Mosotho fela se ka nnete le bona ka ke bona ka e ba bue di bukeng fela tabe